Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Welcome to you, the Sangat, to our special Sangat Health discussion time. ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ੋਅ organ donation ਬਾਰੇ ਹੈ, ਅੰਗ ਦਾਨ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਈ ਹਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅੱਜ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਦੀ ਪਰਸਨਲ ਸਟੋਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋਗੇ। ਕਈ ਐਕਸਪਰਟਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਚੈਪਲਨ ਵੀ ਹੈਗੇ ਇੱਥੇ ਅੱਜ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਪਹਿਲੀ ਕੁਐਸਚਨ ਅੱਜ ਦੀ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨੇ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਆਪਣੀ ਐਟੀਟਿਊਡ ਕੀ ਆ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ? ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਗੋਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਇਹ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰੀਏ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਬਾਕੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਤੇ 3 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੋਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ 3 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਉਡੀਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਤੇ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿਸ਼ਾ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ organ donation ਕੀ ਆ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਛਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਣਾ ਸਕਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ, ਇਹਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੇ ਆ, ਕਿਡਨੀਜ਼, ਹਾਰਟ ਵੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੰਗਸ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਆ ਕਿ organs ਦੇ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਮਰੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਆਪਣੀ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਕੋਲੇਜ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਹੁਣ। ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਪਣੇ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। The same question to you, Gurcharan Singh. I mean, what do you, in your research, what have you gathered is the kind of attitude of the Sikh community? Well, I think the first thing to stress is the Sikh community is like many other UK communities in that there's a genuine lack of awareness about the need for organ donation. And that's not surprising because we need to do more in terms of community engagement, shows like today. But what's really positive is when we run community events, people are then very enthusiastic and keen to then promote those conversations. So people are genuinely wanting to understand why is it that the Sikh community is at higher risk of diabetes, blood pressure, kidney disease, cardiovascular disease, all of which then leads to greater demand for organ transplantation. So, if you like, the issue around health and well-being needs to be discussed within the Sikh community. And then what they're really keen to understand is, well, why is it that they are not coming forward as organ donors? And that is to promote this conversation around organ donation within the family, within faith communities. It could be at the Gurdwara. But people genuinely, once they're aware that there is a shortage, they're then very keen to understand why that can be and how they can contribute. And I'd just like to bring in a little bit here. It's obviously personal experience, as we know. Only if somebody in your family has gone through a need for an organ transplant or has a condition,
does it become important and immediate for you? So I'd just like to bring Pritpal Singh here, who is a patient who has received a transplant. Pritpal Singh ji, could you tell us a little bit about your experience of before you ever even had any illness and how your views were? ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕੀ organ donation ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ 1992 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕਿਡਨੀਆਂ ਫੇਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਡਾਇਲਸਿਸ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ 3 ਵਾਰੀ ਤੇ ਬੜਾ ਪੇਨਫੁਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕੱਲਾ ਮੈਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਫਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸਫਰ ਕਰਦੀ ਸੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਵਡ ਵਨਸ ਐਂਡ ਹਸਪੀਟਲ 3 ਵਾਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ 6-6 ਘੰਟੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨੇ ਨੀਡਲ ਲਾਉਣੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਬਾਂਹ ਸੁੱਜ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਣਾ ਬਿਨਾਂ ਡਾਇਲਸਿਸ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਫੇਰ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਕਿ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨਰਸ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਉਹ ਨੀਡਲ ਆ ਸਕਦੇ ਆ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰਾ ਹੁਣ 15 ਸਾਲ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਇਲਸਿਸ 'ਤੇ ਰਿਹਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਈ ਕੁਡ ਸੀ ਮਾਈ ਡੈਥ 3 years ahead that I won't be here ਐਂਡ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੈਸੇ ਫੈਮਿਲੀ ਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਮੈਂ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਸਰਾ 15 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਾਲ ਆਈ ਅਤੇ ਬੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕੀਤਾ ਰੱਬ ਦਾ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਫਿਰ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਹਿਕਅਪਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ 6 ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ 'ਤੇ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਜੋ ਡਾਇਟਸ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਡਾਇਟ ਦੀ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਫਲੂਇਡ ਇਨਟੇਕ ਦੀ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਦੀ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੂਸਰਾ ਟਿਕਟ ਲਓ ਅਤੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਓ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਲਾਈਫ ਬੜੀ ਲਿਮਟਡ ਜੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਆਰ ਜਸਟ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਯੂ ਵਾਜ਼ਨਟ ਲਿਵਿੰਗ ਸੋਰਟ ਥਿੰਗ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਚੇਂਜ ਮਾਈ ਆਊਟਲੁੱਕ ਫॉर द ਲਾਈਫ totally changed my view altogether and I never thought I would see my children graduating and see I got lovely 2 granddaughters to play with them and ਜਿਹਨੇ ਵੀ transplant ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਬੜੀ I'm really happy I'm healthy I can fulfill my dreams ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੋਈ ਫਲੂਡ ਦੀ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਖਾਣ ਦੀ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ I can just fly where I want to it has changed a lot you see there's a lot need because ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਲੋਕੀ ਵੇਟ ਕਰਦੇ long time ਕੰਸਰਨ ਕੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਪਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਅੰਗਦਾਨ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਅੰਗਦਾਨ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਉਹ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਕਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਿਆ ਬੰਦਾ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਰਸਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਦੂਸਰਾ ਡਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਆਮ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੰਗਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨਾ ਆ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿੱਖ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਹੱਥ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰੇ ਪਰ ਜੋ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪਰਟ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਮ ਨੋਰਮਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਰੱਖਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਅੰਗ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਆ ਅਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਟਾਂਕੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਮ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੈਂਦੇ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤਾਂ ਬਈ ਕੋਈ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਜਾਣੀ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਵੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਡੀ ਫਿਕਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਜੀ ਹੋਣਾ ਦਾ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਕਈ ਸਾਲ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਆ ਜੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਅੰਗਦਾਨ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੀ ਸਕਦੇ ਆ ਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਅੰਗਦਾਨ ਕਰੀਏ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦੇ ਅੰਗ 9 ਹੋਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਸੋ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਉੱਦਮ ਅਤੇ ਕਦਮ ਹੈ
Okay. And we have a very special, addition here. Manjinder has very kindly joined us, and could you just tell us a little bit of the Sangat out there? Some of them would have seen some of the footage. Could you just tell us a little bit about your story and how you could help us with this question that we've asked? What is the family? Because you actually was a family member. Could you just tell a little bit about your story and how you felt that you could answer this question for us? In 2009, January, my mum suffered a brain hemorrhage, and it was at the near her brainstem, which meant that the brain was flooded with blood, and in a place that the consultants told us they weren't going to be able to do very much. They couldn't clip it away and stop any bleeding, and that it was highly likely that she'd have another hemorrhage as a result of the first one, which she did the following morning. And after that, she was put on machines, and it was quite a difficult situation because the machines were really keeping her alive. So the specialist nurse from the organ donation team approached us with regard to donating organs. And my brother put forward the idea that because my mother was very deeply religious, that we donate organs. She was also a very selfless and giving individual. हिम्मत बहुत चाहिए है अपने समाज ਵਿੱਚ ਹਿੰਮਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੋ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਗ ਲੱਗੇ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਆਪਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਆਪਦਾ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ really we thank you. We decided as a family to donate 5 because 5 is a significant number in the Sikh religion. So we donated the heart, lungs, liver, kidney, and my brother was quite keen that my mum's eyes were donated because she had excellent vision. And that was a family decision, and every year around the anniversary of my mum's passing away I receive updates on the recipients, which is great because my mum's eyes were given to 2 separate individuals who now have sight, and her heart was going to be used, the valves were going to be used. At the end they were unable to be used, but her heart went for research. The liver transplant was successful, and the kidneys were given to 2 separate individuals who are doing very well. The lady who received mum's lungs was quite poorly at the time, but she did have an additional year to her life. And I think for the Sikh community, it's an example of doing seva. I mean, can I just ask a little bit about, did your mother carry a donation card, or could you tell us a little bit about that? I mean, you said that your brother came forward with the proposal. Was that on the back of, had you had a discussion with your mum before? We never discussed organ donation, and I think in relation to your question, there are a lot of members in the community who kind of dismiss talking about death because they think, we just brush it under the carpet, we don't want to talk about that, we talk about being alive and now. So I think what Jogga Singh said earlier on, that it's really important that we do talk about it. And I think that's changing with times because the younger generation are more au fait with it, and they get information from school about donation. And I think times are changing and it will be discussed more, and I think it is really important that families discuss their organs to be donated or not, and talk about the issues involved long before that time of need. How can we encourage people to come forward? What has been done? So Gurjan Singh, is there anything that you could tell us what's going on out there to encourage people to come forward and find out more about organ donation? There are a number now of community campaigns, either via schools, places of worship, working with the media to encourage conversations around organ donation. But essentially what they're trying to focus on, quite rightly, is that organ donation is a problem for all communities
And the solution sits within all communities, because ultimately we can only move ourselves off the transplant waiting list, sadly, in one of two ways. You either receive a transplant or you're going to pass away. So the communities now need to think very carefully about how can we solve the challenge of organ donation. To look at this is a very important issue. Yoga Singh ji, anything that you do as a chaplain, as somebody who goes and visits these dialysis units and these you know a lot about, you work a lot in Birmingham in these hospitals. Can you tell us something that ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸੰਗਤ ਤੋਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਾਂਤ? ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣ ਦਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਮਨ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਈਏ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਬੀਬੀ ਜੀ ਦੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਅੰਗ ਦਾਨ ਕੀਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ 5 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਿਗਾਹ ਮਿਲੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੰਗਸ ਮਿਲੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੰਗ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਤਾਂ 5 ਹੋਰ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੁਧਰ ਗਿਆ, ਜਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨਦਾਨ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਈਏ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਬਹੁਤ ਇਨਕਰੇਜਿੰਗ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਔਖਾ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਆ ਇਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ। ਆਪਣੀ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ, ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਇਹ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇ। ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਆਪਣਾ ਮਨ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੋਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਅੰਗਦਾਨ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ 15 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਨੋਰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਹੇ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਫਿਕਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਿਕਰ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗਾਂ ਪੋਤੇ ਪੋਤੀਆਂ ਦੇਖਣੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਕਿੰਨਾ ਹੋਣਾ। ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੰਗਦਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਹੋਰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਕਸੈਸ ਸਟੋਰੀ ਆ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ 'ਚ ਵਿਚਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਇਹ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈਏ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਵਾਲ ਹੈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਆ ਵੀ ਉਹ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਟਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਚਲੋ ਮੈਡੀਕਲ ਐਕਸਪਰਟ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਦਾ ਸਾਰੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਪਰ ਉੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੰਗ ਵਰਤੀਏ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਈਆਂ ਮੁਲਕਾਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਸ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਚਣ ਦਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚੀਏ ਜੇ ਆਪਣੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ 5 ਜਾਂ 9 ਬੰਦਿਆਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਅੰਗ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਖੁਸ਼ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਦੂਸਰਾ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੰਨਦਾਨ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਅੰਗ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ, ਅੰਗ ਦੇਣਾ, ਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਰਗੀ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੋਸਟ ਕਰਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਇਹਦੀ ਕੀ ਕੀਮਤ ਆ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੜੀ ਯੂ ਕਾਂਟ ਪੁੱਟ ਅ ਪ੍ਰਾਈਸ ਔਨ ਇਟ। ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦਾ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ, ਅਤੇ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਫੈਮਿਲੀ ਜਿਹਨੇ ਡੋਨੇਟ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਸਤੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡੋਨਰ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਰੂਹ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹਰ ਰੋਜ਼। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ
ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। You've heard our guests talking about this very, very difficult issue. ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਲੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਬਣਨਾ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਭਲਾ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਅੰਗਦਾਨ ਕੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਇੱਥੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਈਮੇਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੋ ਕਿ ਆਪੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਕਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤਾਂ ਕਰੀਏ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਗੈਸਟਸ ਨੂੰ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਬਿਗ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਐਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਆ ਹੁਣ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੇ ਕਿ organ donation ਅੰਗਦਾਨ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਅਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਲਿਆਂਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣੇ ਮਾਣੇ ਐਕਸਪਰਟਸ ਆ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਝਲਕ ਦਿਓਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਆ। One of those questions is, when the body has passed away and obviously the funeral is going to occur, or the cremation, family members are worried about the scars or the disfigurement. And I just want to take that first of all to our surgeon, Rajinder Singh. Welcome, Rajinder Singh. Could you tell us a little bit, ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਆ and somebody is giving their organs once they've passed away, what happens about the scars and the disfigurement? ਵੀਰ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਰਗਨ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਗਰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਆਰਗਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾੜ ਦਈਏ ਅਤੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਫਨਾ ਦਈਏ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈਗਾ ਇਹ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਰਗਨ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਆਰਗਨ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਡਕਟ ਹੈ ਸਰਜਰੀ ਦੀ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਨੇਸਥੀਸੀਆ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਟਰਾਈਲ ਡ੍ਰਿਪਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਰਜੀਕਲ ਇਨਸੀਜਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟਲੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸਰਜਰੀਕਲ ਇਨਸੀਜਨ ਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਸ ਕੰਡਕਟਡ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਲਾਈਕ ਐਨ ਆਪਰੇਸ਼ਨ, ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਬਾਡੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। So almost the scars are made as almost they cannot be seen. So a lot of respect is given to the body when the organs are being taken. Here we also have Jude with us. Jude, can you tell us a little bit about the process and how you help with that? Thank you for inviting me. As a specialist nurse for organ donation, my role is to stay with the patient during the organ operation, and we make certain that the family is treated with the utmost respect and dignity throughout that operation. At the end of the operation, it is our duty as the specialist nurse, and we take great pride in making sure that they're washed and that they're returned to the family, and they can come and view their loved one and they look as normal as possible. So you actually, really stay with the body throughout the process, and you're there in the operating theatre when the operation's being done or thereabouts, and one of your responsibilities is to make sure that when that body is returned to the family, am I right in saying that it's done in the most dignified and respectful ways? Absolutely. I mean, the specialist nurses do not leave the operating theatre. It is our responsibility, that patient is our responsibility, and we take great pride in ensuring that they're cared for. Even though they're dead, we take great pride in looking after them, we stay with them, and we are actually the last person to see that patient
And if the family want to come back and view their loved one, we will do that, and we will be with them and support them throughout that, and make sure that they go safely. ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਦੀ ਅੰਗ ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਆ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਨਰਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਕਾਰ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹ ਗੁਰਦੇ ਨੂੰ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਕੱਢਦੇ ਆ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹਦਾ ਐਨ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਸਫਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੱਪੜੇ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਬੋਡੀ 'ਤੇ ਪਾਤੇ ਆ, ਉਹ ਦਿਸਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਾਰ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਆਪ ਜੂਡ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਆਪ ਧੋਂਦੇ ਆ। they wash the body, they make sure that it is clean and totally presentable, so that when it goes back to the family members, they have a very respectful look at the body. You know? So that's really powerful. I just want to share death. So Sangat ji, death. You know, pehla maran kabool. We have to talk about death because it's an eventuality. But how do we know that someone's died? And here we've got a consultant anaesthetist who's an intensive doctor who deals with many patients at that border of death and life. Dale, welcome. Tell us, how do we know that somebody actually has died? Thank you very much for the chance to talk to you today. I mean, death is something that doctors have for many hundreds of years been the ones who have been asked to declare death and confirm the death. And really we do it in different ways depending on the circumstances that we're called upon. One way is if there's a terrible accident, or if we find a forensic of death in the community, then it's obvious that they've died. The most common way in hospitals we diagnose death is after the heart has stopped, and when we can see that there is no more circulation, there is no more heartbeat, there is no more pulse, there is no more breathing, and that's the most common way that doctors in hospitals declare death. Very rarely in intensive care we have patients with such terrible brain injuries that all the life-sustaining functions of the brain have stopped working. But because we have a breathing machine breathing for them, it keeps their heart beating. And there's another way in that circumstance that we can look for those life-sustaining functions of the brain. And when we don't find them, we know that the person has died. And so we doctors use the different criteria depending on what circumstances we're asked to declare the death. And that'll be due to the scenario. But we've been doing this for decades, and in some cases, some of those criteria for hundreds, even the thousands of years. They are very safe, and doctors are well trained in diagnosing death, and you can have total confidence. Dale ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਤਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਮਰਦਾ ਆ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਖਤਮ ਆ। ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਡਾਕਟਰ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਦੋ ਡਾਕਟਰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜੇ ਉਹ ਡੈਥ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਉਹ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਡੈਥ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਜੇ ਕੁਛ ਵੀ ਘਰੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਡਾਕਟਰ ਦਾ। ਉਹ ਆਪਦੇ ਕਈ ਸਾਈਨ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਐਡ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਰੰਜਨ ਸਿੰਘ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਡਾਇਗਨੋਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਡੈਥ ਨੂੰ, the transplant team is not involved in that, just to avoid a conflict of interest कि साड़ा vested interest है। We are not allowed as surgeons to go into the room or participate in any part of the process of declaration of death. The reason why this is a very important question is that Rajinder Singh has really highlighted here is that some people out there in the Sangat are thinking people will be allowed to die so that they can donate their organs. They will receive maybe a substandard of care. They won't receive the full whack of care. So can we give our viewers some reassurance there? So Dale, can you add something there? I mean, this is a common fear, but I'm a doctor, and my first duty, like all doctors, is to save the life of the patient before them. And we will do everything possible, everything, to ensure that we can save the life of your loved one if possible. But sadly, sometimes it's not possible. And in the end, we are all going to die. And really what we're talking on this show is about just if death is coming or if death has come, about giving the option of maybe through donation saving the life of another so that some life can continue.
But absolutely, we always do everything in our power to save the life of those we're trying to care for. That's our primary duty, one we'd ever, ever go against. Yeah. So, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣਦੇ ਹਾਂ, there's a Hippocratic oath that we take, and that is fundamental throughout the world. That a qualified doctor, his first duty of care is to make sure he does everything possible for the patient before him. And just to ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਲਾਸਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, they have nothing to do with the certification of the death. The two teams are not linked in that way. So you don't have to be worried at all about that. The other question that came out, who can be a donor? कौन donor बन सकता है? ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਆ, ਨਿਆਣੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਕੌਣ ਆ? So the question I think I'll take first to our surgeon, Rajinder Singh. Tell us what the process is. Somebody decides they want to be a donor. What do you accept and what do you not accept? ਹਾਂਜੀ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡੋਨਰਸ ਨੇ, ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਤੋਂ ਓਪੀਨੀਅਨ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਇਹ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿਵਰ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਡਨੀ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਪਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਐਕਸਪਰਟੀਜ਼ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਮੇਰੇ ਕਲੀਗਸ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਥੇਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਆਰਗਨਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਡੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਆਲਮੋਸਟ ਆਲ ਆਰਗਨਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟੇਬਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ, ਇਹ ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਕੇ ਨੇ, ਮੈਰਾਥਨ ਦੌੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਡਨੀਆਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜਾ 60 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ 4 ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਸੀ ਏਜ ਦੀ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਅਤੇ ਆਰਗਨ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਦੀ ਕਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਓਲਡਰ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ 2 ਕਿਡਨੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ 'ਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੀਲਡ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੈਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਆਲਮੋਸਟ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੇ ਕਿ ਉਹ ਆਰਗਨ ਡੋਨਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਗਨਸ ਨੇ ਉਹ ਪਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਡਾਇਲਿਸਿਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਰੀਜ਼ਨ ਉਹ ਕਿਡਨੀਆਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ 'ਚ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਨਾ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਵਰ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਫੀਲਡ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਬਰੋਡ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਐਕਸਪਰਟਸ ਉੱਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਲਾਈ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਐਵਰੀਬਡੀ ਇਜ਼ ਅ ਡੋਨਰ ਅੰਟਿਲ ਐਂਡ ਅਨਲੈਸ ਪ੍ਰੂਵਡ ਅਦਰਵਾਈਜ਼। And I think I'd like to pass that question a little bit over to you, Jude, as well. Do you get that question? Am I eligible to become a donor? How do you answer it? Well, I mean, actually, a lot of families almost tell you that they assume that they're not. Actually, you wouldn't want my organs because my mother, my father has this disease. And actually, we would say we get all the information and we pass that whole decision over to the transplant surgeons, because even, you know, I don't know, the intensive care doctors don't know. It's the specialist transplant surgeons that make that decision as to whether the organs are suitable and that they have a recipient that it will save their lives. Organs save lives, and we want to give as much information as we can to surgeons to make that decision. ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ, ਆਪਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ, ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੈਮਿਲੀ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕ ਕਰੋ ਕਿ ਕਰਨਾ ਹੈ ਦਾਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਡਿਸੀਜਨ ਕਰ ਲਈ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਪਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿਓ। Give them all the information that they need, for example, health problems, and let them make the decision. Because Appa, we are not the experts. I'm a doctor, but I know nothing about transplant, so I don't even try to. I get the experts that we've brought today to come and speak to you, the Sangat. It's always been our interest in Sangat Health to make sure that we bring the experts to you and you make the decision. So let them help you with that decision. I think that clears up. Ajmal, did you have anything to add there about, don't you have that similar kind of experience as Jude? Yeah, thank you for the opportunity coming down from Manchester. My main role is working out with the recipients actually who are on the transplant waiting list, and when we explore these ideas, they do come back to us saying that, oh yeah, my dad has got this problem and that problem, so will they be able to register themselves as an organ donor? So my advice will be, you don't prejudge yourself, and it should be left to the transplant surgeons or the intensive care team
to make that decision whether you can be a potential donor or not. And unfortunately, as Asians, we are more prone to get diabetics and hypertension, and that's the reason we have got more patients suffering with the organ failure. And when you look at the organ transplant waiting list, there are more and more Asians adding on to the waiting list and less on the organ donor register. And unfortunately or fortunately, most of the Asians have got A or B positive blood group, and most of the Caucasians have got O blood group. So it is quite difficult to get the perfect match and the tissue type. So that's why we are encouraging the Asians to join the donor register so that we could get the perfect match, and those kind of best matched organs could be a better life-giving opportunity for individuals and for the family, because in our daily experience, I see the patients, it's not, especially in the Asian culture, we don't live as an individual, we have got a strong family bonding. And if, for example, if husband or wife is suffering, it's not only the wife suffering, it's the husband suffering, the children suffering, whole as family suffering. So it's not, you are not alleviating one person's problem, you are alleviating the whole family's and the community's problem. So I think that's the message I want to give out today as well. When you give out that difficult decision at that difficult time, when your loved one is in that difficult situation in the intensive care unit, when the medical team is approaching you or your family member, please think that there are people out there waiting for that precious call, for that life-saving opportunity. And we have met a lot of religious leaders and political leaders from most of the Asian countries, and none of the holy books or none of the religious leaders say no to this. And we all here to save the community. And I think even as Guru Nanak Sahib says, we are here to serve. We are not to save our own life. We have to serve the community. So I'm just going to share with the Sangat again. Sangat ji, it's up to you. You are the Sangat and you are there. You need to serve yourselves. So this is not a problem or an issue for somebody else. ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਰੋਗ ਆ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਸਾਰੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਯਾਦ ਕਰੋ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵਿੱਚ ਮਰ ਗਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਡੋਨਰ ਕਾਰਡ ਆ, so even if they've got a donor card in there, if the family do not support it, it can't go ahead sometimes. So it's really important. There's no point saying that it's my kidney, I'll do what I like. You have to talk about it. You have to share this with your families, and that's why we've really brought all of these people together, to open up discussion. Unless you all support it as a family, sometimes that will in itself affect the amount of donations that can occur. So please go forward and do that. Now, this next point is quite interesting. What can we actually donate? We've got lots of organs in our body. So I think I'm going to ask the two doctors to share that between them. But firstly, our transplant surgeon, what can be transplanted, Rajinder Singh? Tell us. Predominantly an abdominal transplant surgeon. So I will start from here. You can transplant the liver, the kidneys, both of them. You can transplant the pancreas. You can transplant intestines. So these are the abdominal organs that can be transplanted. You can transplant the heart and you can transplant the lungs. Mm-hmm. You can also transplant the cornea, which as a cornea surgeon you know that. You can also transplant tendons, bones and tissues. And during the consent process, there is a column where the family may agree to some organs and not to others. So it's important to remember, when a family consents for organ donation, they have got absolute right to just pick up and select that these are the ones we would like and these are the ones we wouldn't. Anything Dale there that you could add about what can be transplanted and what can't? A little bit maybe about, I know we're not going to go too much into it, but live donation, and we're talking here primarily about ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਆ, ਉਹ already ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ organ ਦੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ. Could you tell us a little bit about, there's a difference? There is a difference. We obviously, patients who have died can donate all those organs, but we've been born with 2 kidneys, and you can, while living, give one of those kidneys and you can give it to another person, and that person can come off dialysis and have a new life. Sometimes that person will be known to you, be a relative or a friend who is the one who will give their kidney for you.
But you can also choose to actually give your own kidney to a stranger as sort of one of the ultimate gifts to everyone by giving a kidney. But that is a very different process. It's called live donation, to give to your relative or friend or give to a stranger. And you only give organs that you have either two of or sometimes a part of your liver, the bit, and that your rest of your liver can recover. But that's actually not what the organ donor card is about. The organ donor card is about after you've died. To go through living donation, it's a different procedure, and you talk to experts, and they talk to you about and judge your health to make sure it's safe for you to make that donation. But in the UK, no one gets paid for that. It's all given out of love and a gift. Yeah. So, I mean, we talk about giving. This is amazing, isn't it? We've got two eyes, so two people can be allowed to live with sight after you die. We've got two kidneys, so potentially both those kidneys can be used. We've got two lungs. They can give a person a lung, a breathing apparatus, a heart that can pump blood around their body. I think when I was counting, I was left counting, but I think I got to over 10 organs or sets of the body that can be used as organ transplantation. So really, this is an amazing opportunity to do a lot of good for a lot of people. And so, it's a truly amazing scientific era that we live in. So I think, I'd really like to thank the team here for sharing, in this, in a difficult time. We're asking the Sangat, those people listening, to go back now and talk about a difficult issue. But as Sikhs, we're taught to be fearless. And we need to be fearless in addressing very, very pressing questions like this, as well as the other questions that exist on other grounds. And what better place to start than health and the health of humanity. So I just want to thank all of our guests here. But most of all, thank you, Sangat ji, for listening. Because without you listening, ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਣਨ ਦੇ ਬਗੈਰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ. ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛੋ, ਹੈ ਨਾ. ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਮਿਹਰ ਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਸੰਗਤ ਹੈਲਥ ਤੋਂ ਕਰਾਇਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ.